Immer mehr US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner wollen nach Europa auswandern. Das Vereinigte Königreich wirkt anziehend für viele Amerikanerinnen und Amerikaner, besonders seit dem Amtsantritt von Donald Trump. Remember George W. Bush? I fucking miss the guy now. Didn't think I'd ever say that in a room full of Democrats, but some of you are like, yeah, maybe it wasn't that bad. Da treffen sich Exil-Amis zu einem geselligen Abend. Immer häufiger werden sie von Freundinnen und Freunden nach Tipps gefragt, wie sie das Trump-Amerika verlassen können. We have good friends of ours that have sold their house in the United States and they're moving right now to Spain. I think that for our friends who are in environments where they feel personally at risk, so queer friends, friends of color, being literally feeling like you are at risk at a personal level. Wer nach Europa ziehen will, findet in Großbritannien schnell Anschluss. Die Englischsprache verbindet. Und da leben schon rund 180'000 US-Bürgerinnen und US-Bürger. Rekord in Europa. It's much more humane in Europe, right? You have more than 2 weeks of holiday a year, and people actually take their holiday and life and business still goes on, right? You don't have school shootings, right? You don't have, abortion issues as a political issue. They're personal issues. Das Vereinigte Königreich wirkt für viele wohlhabende Amerikanerinnen und Amerikaner anziehend. Das britische Pfund ist gegenüber dem Dollar schwach und das Angebot an Luxusimmobilien gross, weil sich viele superreiche Russinnen und Russen und Asiatinnen und Asiaten aus Großbritannien zurückziehen. Die Zweizimmerwohnung im ehemaligen Kriegsministerium steht für umgerechnet 6 Millionen Franken zum Verkauf. Die Maklerin ist zuversichtlich, innerhalb von wenigen Monaten Käuferinnen oder Käufer zu finden. I'll have clients there who they're not sure what the landscape looks like for their business, their future, and most importantly their family, and they want to be somewhere safe. And London looks like to them, it's a familiar safe haven, and even if they end up somewhere else, we say it's the hop in the skip and the jump to the rest of Europe. Amerikanerinnen und Amerikaner in Großbritannien, sie lachen über ihre alte Heimat und kommen doch nicht ganz davon los. My mother and my stepfather, they voted for Trump, and I don't. And the thing is, it's really tricky because they voted for him, they support him, they watch Fox News 24/7, 7 days a week. They're deep in. They're like eyes open, like right. And I don't even know if I ever want to talk to them again. But at the same time, I really want their house.